ykkar. Sælir kæru framarar og aðrir áhorfendur. Núna eru rúmar 10 mínútur búnar af leik Fram 2 og FH 1 í annarri deild 4. flokks kvenna. Já, það heyrist. Og hérna, já, við afsökum þetta. Smá tæknilegir örleikar. En leikurinn er hafinn og framarar nýbúnir að skora. Staðan 6-4 fyrir FH. 11 mínútur búnar. Já. Og Fram spilar 3-2-1 vörn. Já. Og flott finta fengum og brotið á 2 mínútur á Sunnu í Fram. Tekur hana aðeins aftan í. Við erum ekki alveg komið nöfnin á FH á hreint. En við afsökum það. Já, FH fríkast sem sagt. Og dómarinn er eitthvað, já, tekur það og það er bara að stilla aftur upp og byrja sóknina. Innlýsing og, já, skil ekki alveg þennan dóm. Virðist vera fríkast aftur hjá FH-ingum. En framarar eru því einum færri þá nú. Já, og verða næstu rúmi 2 mínútur. Og flott finta hjá FH Númer 10. Og það er mark. Kemur stöðunni í 7-4 fyrir FH. Og Fram ætlar að taka hraða miðju en dómarinn ekki alveg á því og það þurfa aðeins að bakka aftur og taka miðjuna. Já. Þannig að framarar eru 5 í sókn. Á móti fullskipuli, nei heyrðu, og við missa boltan Fram. Ásdís kastar sig á hann en hann ratar, já, hjá Ásdísi, Fram. Glæsilega gert hjá henni Ásdísi. Og hvað? Fótur. Það er fótur á framara. Óhefni. FH-ingar keyra það yfir í sókn. Já. Það eru með fullskipuli á móti 5 framarum í vörn. Missa aðeins hann á boltan en flott finta og það er mark, það skorar. Leikmaður númer 12 hjá FH-ingum. Já, staðan þá orðin 8-4 fyrir FH. Og Ásdís kemur í flotta fintu og að broti á henni. Fríkast fyrir Fram. Hlýtur að fara að styttast í sjötta sóknarmanni á Fram og það er Róbert tekur leikhlé þjálfari Fram. Ha? Nei, þú Já, það er semst leikhlé hjá báðum liðum og sýnist Róbert að fara í gegnum varnarleikinn. Ég sé það reyndar ekki, ég sé ekki hvað hvorur er að gera, þannig að við bíðum bara þolinmóð. Og leiklið endar eftir 5 sekúndur. Og leiklið er búið og FH-lið koma sér aftur inn á völlinn og dómarinn aðeins að ýta á eftir framliðinu að koma sér aftur inn á. Fram byrjar þá í sókn og FH í vörn. Er þetta ég að þú ert með þetta?
byrja aftur sóknina framar. Fram með full Það er lið. hröðsókn. Boltinn endar aftur hjá Fram. Sýnist, já, Cairo kemur hérna kerfi og hvað, já, flott sending í hornið og flott mark Já, hjá mark hjá henni Sunni. Flott spil. F-fangar stilla upp í sókn. Og flott vörn hjá Framarum, brjóta þar á. Þær spila svolítið framalega þannig að já, þær eru komnar í 3-3 vörnina, sýnist mér. Flott, sterk vörn hjá Framarum. Glæsileg finta sem verður að marki endar í markinu. F-fæðingum. Geggjaspil hjá Framarum. Óheppin þannig. Það var flott spil en glæsileg markvarsla hjá FH. Og FH, já, ég verður náttúrulega að finna hann sterk, búinn að skila sér miklu og endar í marki. Framarar að keyra áfram. Flott, já. Já, þetta er fríkast. Flott vörn hjá FH. Já. Stefnir í eitthvað kerfi sýnist mér. Já, Cairo aftur, búið að reynast okkur vel. Missi boltan hana. Æjæjæj, óheppin hana Anna. FH innkast. Sterk vörn hjá Fram. En einnig mjög flotti sóknarleikur í FH. En þetta hann að FH fær fríkast. Og já, það er aftur fríkast. Hendin hlýtur að fara að koma mér skjáttlast ekki. Og flott spil, Geggjaspil hjá FH. Geggjaspil hjá FH. Staðan þá orðin 11-5 þegar 17 mínútur eru búnar á fyrri hálfleik. Og Fram hægir aðeins hann á sókninni en flott spil í hornið. Og það er víti. Þórdís fiskar hérna víti hjá Framarum. Og hún tekur það sjálf sýnist mér. Og hún skorar hana en tekur hreyfi fótinn sýnist mér. Þannig að já, já, FH fríkast hitategnum. Og FH fær fríkast. Það stilla upp og byrja rólega. Fram er það eru dottnarnir í 6-0 vörn. Flott vörn hjá Framarum.
að taka hana fríkastið vitlaust en já. Það er mikið hnoð hana inn á miðjunni. Þjálfari FH segir að þetta gangi of hægt, vilji fá aðeins meiri stimplingar í leikinn, sóknarleikinn. Og það er skref dæmt á F-fang. Framunni boltan. Það er keyri upp. Rúmar 6 mínútur eftir af fyrri hálfleiknum og staðan er þá 5-11 fyrir FH. Og Edda kemur flott á 50 og skorar. Þannig að laðar stöðuna í 11-6. Það er brotið á F-fangum. Já, fram... Dæmt skref á Nei, F-fang, já, dæmt skref og fram að keyra upp. Hvað er línusending Heppnast ekki alveg en... Og það er leikli. F-fangar taka leikli. Og leikliði fyrir að klárast eftir nokkur sekundur. Og leikliði klárast og bæði lið ganga aftur inn á völlinn, sækja sér harpiks og svona. Og F-fangar byrja í sókn. Já, af því að tók ég leikli. Dómarinn ætlar, já. Og miðjan er tekinn. Það byrja bara rólega í sókninni. Framarar ennþá í 6-0 vörn. Flott spil, heyrði. Vel tekið aftan í hérna. Peta fær 2 mínútur út af og dæmt víti. Þórdís Idda komin í marki í stað Emilíu. Í marki Framara. Og hún skorar. Leikmaður númer 17 hjá F-fangum skorar. Og staðan þá orðin 12-6. Mér skjáttlast ekki. Já, 12-6. Og já, Framar er semst einum færri í sókn. Og missa hann á boltan. Og F-fangar keyra í sókn. Vel spila hjá FH og það er skora. Boltan flækist aðeins í netinu hann hjá Þórdísi. Og
skot hjá Eddu en það endar í vörninni. hjá F-fæðingum. Glæsileg. Það er keiri upp og er ekki alveg að fylgjast með hana en nær nú boltanum samt. Flott snúningsfinta og það er víti. Og hún tekur víti sjálfsins mér og skorar miklu öryggi. Staðan þá orðin 14-6 fyrir FH. Þegar rúmar 3 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Styttist í manninni á Fram. Já, hún er tilbúin að koma inn á sýnist mér. Já, og hún mætir inn á. Þá er jafnt í báðum liðum. Og Fram missi boltan sýnist mér rauðningur eða eitthvað dæmt. Új, boltinn randar inn á línuna hjá FH, þær skora. Glæsilega vel gert. Það eru 2 mínútur eftir á fyrri hálfleik. Fram að róa aðeins sóknina. Sýnst mér, já, mætti Kæró aftur. Og Ásdís tekur skotið og það fer fram hjá. F-fæðingi keyra á vörnina. Og það er bara skot og Þórdís Geggjum glæsilega vaslaði Þórdísi. Vel varið og þetta er góð hugsun en boltinn fer aðeins út af Boltinn þarna fer- hjá frömmurum. hann sem hásending hana. Svona gerist bara. Já, já. F-fangar í sókn. Sýnst þér að skipting hjá F-fangum. Já, leikmaður 14 kemur út og innan kemur leikmaður 22 Ísabella sýnist mér. Geggjum vaslaði hjá Þórdísi aftur. Og þar já, flott sending. Hún dribblar og misjöfnuðu línusendingana. Ekki alveg búin að tala sér saman. Og FH missi boltan. Dómarinn Hálf mínúta eftir að fyrri hálfleik. Dómarinn leitar að taka innkasti aftur. Já, taka hana núna. Og Kæró, það er svona okkar kerfi í dag sýnist mér. Stutt Og eftir. glæsileg línusending og Vel varið hjá mjög vel varið hjá FH. Nú er komin Og hálfleikur. núna er hálfleikur. Staðan er 6-15 fyrir FH. Já, og já.
Nú eru rúmar 15 sekundur eftir að fyrra hálfleik. Nei, hálfleik segi ég. Og leikurinn er hafinn seinni hálfleikur. Já, og leikurinn hafinn seinni hálfleikur. F-fáingar í sókn. Og F-fá missi boltan út af skrefi síns mér. Fram missir einnig boltan hinum megin og F-fáingar keyra upp. Góð keisla í F-fæðingum. Flott, já, og það er mark sem Ólafía Þóra sýnist mér hafa skorað. Komið með núna 2 mörk. Fram reynir einhverja erfiða línusendingu hana. Og þær eiga fríkast og hef ég sóknin aftur. Já, Þórdís fer inn í hornin. Það er vel varið hjá Nínu Sólveigu. Og F-fá byrja stimplun og glæsileg finta hana og vel spila í hornið. En Þórdís vel sýnist mér. Hjá Þórdísittu. En það var flott spil hjá F-fæðingum. Og kemur löng og flott sending. Herði, og það er víti. Anna fiska víti. Og 2 mínútur á Karinu Tan í F-fá. Anna tekur víti sjálf. Og það er varið á Nínu Sólveigu. Og F-fáingar fari svo. Einum færri. Góð vörn hjá frömmurum. Fram er aftur, það eru aftur komnar í 3-3 vörn. Og já, flott, það er Fram á boltan. Taka reyndar hana innkastið aðeins vitlaust. Og hratt sýnist mér. Þannig að það er taka það aftur. Róbert þjálfari Fram vill byrja stimplun. Og boltinn fer hana út af. Og F-fá er í sókn og reyna hana yfirhundu fintu en Sunna brýtur vel á. Tíu marka munur. Og þetta er glæsilega spilað, heyrðu. Peta tekur aftan í og fær 2 mínútur í annað sinn í þessum leik. Og F-fá fær víti. Embla Björg tekur vítið. Já, held hún hafi fiskað líka. Og hvað gerir hún? Hún skorar sitt 9. mark í leiknum. Já, af miklu öryggi. Fram tekur miðju. F-fá er í 6-0 vörn en þeir reynda bara 5 inn á hana. Og Ásdís tekur flott skot og skorar. Geggjað mark.
Inn á kemur Karen Tan eftir sínar 2 mínútur í FH. Þetta er flott spil en búið að dæma fríkast. Geggju Frábær finta hjá henni Ólafíu Þóru. með sitt 3. mark syns mér. FH vinnur boltan. En hann missir rattar hann. út af. Mér finnst að koma innleysing hjá Fram. Já. Þórdís leysir hana inn úr hægra horni. Og Anna Margrét tekur skoti en hávörnin hjá FH tekur hana. Góð vörn hjá FH. Petra er komin Allt upp í inn á horninu. eftir 2 mínútur. Ásdís flott Skorar. og skorar. Geggja mark. Flott spil hjá Framherjum núna. Staðan er núna 18-8 fyrir FH-ingum. Opnast allt inn á miðjunni og Embla Björg skorar fyrir FH. Sitt 10. mark. Sjö hægri sýnist mér Fram ætla að taka, heyrist mér. Nei, það er innleysing. Já, Ásdís tekur þetta bara aftur og skýtur hann í hliðanettið. Óheppinn. Að fá flott vörn hjá Framherjum. Og já, hún reynir bara skoti og rétt rennur fram hjá Þórdísi yttu í markinu. Staðan núna orðin 28 fyrir að fá. Þegar tæpar 7 mínútur eru liðnar á seinni hálfleik. Fram stillir upp. Fram tekur inn á 7 hægri. Já. Já, Ásdís. Það er flott stimplun henni í gangi. Losa boltan í hornið á Þórdísi og það er varið. Glæsilega varið hjá FH-ingum. Það róa aðeins spilið FH-ingar en, heyrðu. Nei, heyrðu. Næstu missa boltan undir framara og Þórdís brýtur á. Það er byrja, já. Það er brotið en vel gert hjá FH. Og þetta er vel spilað. Það er víti. Sem Embla Björg tekur. en Ólafía fiskar. Hvað gerir hún? Hún skorar stöngin inn. Frábært mark. Hún er ekki tekið all vítin. Jú, minni það sko. Öryggi. Já, ansi. Og, já, Valdís fer í skot en að gera en endar hana aðeins framhjá. óheppinn. Já. Og FH sækja hratt og það er fríkast. Aðeins suklingur hennar á leikmönnum, halda fram í boltanum. Sendir bara út af. Fram keyrir upp hægri aðeins leiknum.
Það brotið af framherjum. Og já, FH í 0-6 vörn en Fram næstu búið að missa boltan hérna og kemur flott línusending og ekki dæmt. FH á þá boltan og Já. Og taka hana innkast, syns mér. Framarar í þrír vörn en það opnast allt hún lappar í gegn. Já, hún lappar gegn. Hún leikmaður númer 12, Ólafía Þóra. Já, með sitt 4. mark, syns mér. Staðan þá 22-8 þegar 10 mínútur eru búnar fyrir FH. Að missa boltan hana og hvað? Það kemur löng línusending. Nei. Löng sending fram, jú, og FH nær boltanum og heyrðu að opnast allt fyrir leikmann 17, Emblu Björk með sitt 12. mark í leiknum. Svaðaleg. Og það tekir leikli. Fram tekur leikli. Ætlar hans að fara í stöðuna. Það má líka ekki gleyma að hún Telma Kristbjörg hérna á myndavildi. Já, taka það fram, stendur sig glæsilega vel. Herru, það leiklið búið og já, fram í sjó. Það já. Fram þá í sókn. FH hérna flakkandi milli 6-0 en hún mæti svolítið framalega miðjumann, svolítið eins og þessi 5-1 og flott spil hjá framarum en FH-ingar verða. Það vel varið. Hún bara svífur í gegn. Leikmaður númer 17. Nei, 12. Já, hún Ólafía Þóra búin að gera vel hérna líka. Mér sýnist Anna Margrét og Sunna hafa skipt út af Og það er mark! Fyrir Kristínu og Eddu. Já. Og heyri, ruðningur, já, vel dæmt hjá dómurunum. Þetta er bara klár ruðningur á FH. Fram keyrir þá í sókn. Já, þarf náttúrulega að taka hérna ruðningin. Fríkastinn. Já, taka mitt. Og Fram byrjar rólega sókn og já, Ásdís tekur að broti á henni. Þjálfari FH biður meira tal í vörninni hjá þeim. Og það er Kæró aftur sem Fram tekur hérna og Ásdís kemur þá á ferðinni og allt opið í horninu en hún reynir línusendingun, endar í teiknum í markmanninum. FH keyrir upp
Vel broti á hjá henni Valdísi. Það er fríkast. Já, hún... Já, flott vörn hjá Fram. Það er reyna aftur. Mæta vel á boltan stelpunar í FH. Dæmt víti. Sem leik núna númer 17 Embla Björk fiskar. Með heil 12 mörk í leiknum. Tekur víti sjálf. Já, tekur sjálf. Bætir við 13. markinu. Á móti Þórdísi í marki Fram. Já, skorar miklu öryggi hana. 13 mörk komin hjá Evu Björk. Emblu Björk. Segðu það. Smári kenna en ekkert sem er ekki hægt að leiðrétta. Nei. Allt galop í höndinni og Fram. Það er spil á miðinni. Og taka Kæró aftur og Ásdís kemur hann á ferðinni í fintu en það er brotið á henni og já, flott hérna Leikmaður númer 17 Embla Björk fekk 2 mínútur út af. Þetta var vel dæmt, fór í hálsinn hann á Ásdísi. Þannig að nú eru F-fangar einum færri. 5 á móti 6 frömmurum. Og vonandi maður þarf eitthvað að nýta sér það. Að taka hana eitthvað Kæró sýnist mér og Ásdís tekur bara skotið úti en það endar yfir markiðin. Óheppilegt. Og boltinn endar hjá Kristínu í horninu hjá Fram og þetta alveg frí hana lengst. Já, flott sending. Já, glæsilegt mark en það er dæmt lína á Þórdísi. Það var flott spil samt sem aður. Staðan er 25-9 fyrir FH þegar aðeins meira en 10 mínútur eru eftir á þessum seinni hálfleik. Já, ok. Telma er hér mætt til að lýsa leiknum með mér, restinni. Já, mættist. Herði. FH er hérna í svo. Reyna að koma sér, stinga sér á milli og að hefnast en þetta er fríkast. Úps. Og þetta er flott spil í F-fangum og það fer í hliðanetti. Og þetta fer í glæsilega, fær hún víti? Já, fiskar víti hérna flott. Skorar örugglega úr því. Þetta með sitt þriðja mark í leiknum, sýnst mér. F-fangar sækja á. Kemur í flotta fintu en það er brotið á henni. Flott vörn hjá Pétur sýnist mér. Kristínu. Það er halda fram og mæta hann vel á boltan og það glæsilega var hjá Þórdísi. Ekki dæmt að þetta. Það er keyri upp framarar. Edda með boltan. Já, vel spilað. Sunna grípur ekki alveg boltan en heldur spilin áfram. Og boltinn endar í horninu og Já, Ásdís tekur bara skoti en það hafnar af vörninni út af. Framarar taka horn. Gríp ekki alveg boltan hana en hann er samt sem aður í leik framara.
spila hana með hotnið aðeins og Edda kemur í fintu. Flott finta í Eddu. Endar í já, það er víti á þetta. Já. Edda duglega að fiska víti. Og hún skorar stöngin inn. Glæsilegt mark hjá henni, Eddu. Staðan orðin 25-11 núna. Fyrir FH, já. Og FH-ingar í sókn. Flott vörn hjá Ásdísi. Það er spila og mæta bolt, að missa boltan hann aðeins en mér sýnist Peta hafa fengið eitthvað högg á andlitið. Það stoppa leikurinn henni smá. Líklegast einhver F-fáingur. Það hafa skallað saman eða eitthvað álíka. Já, hún heldur áfram, sterk. Það er eiga fríkast sem sagt F-fáingar. Og mæta hann á boltan og ná ekki að losa hann og það er dæmt fríkast aftur. Og það er dæmt víti. Skil það ekki alveg. Stafn fyrir að halda markinu bara, en jæja. Embla Björg. Gífurlega sterk í þessum leik. Á, skorar. Og það er mark. Sitt 13. mark, sýnist mér. Eða 14. eitthvað þannig. Robby vill fá Kæru vinstri hjá fram. Og spurning hvort að já, hann fær það hérna núna. Línan kemur út. Peta kemur út og Anna þarf að bakka í skeyttuna hana. Leysir í söndri hotnið og það tekið á sinni hana. Já, Ásdís flott en já, boltin endaði Kristínu. Oj, óheppin í stöngina út. Já, þetta var Kristín. Já. Ekki Helga. Og heyrðu, já. Flott mark. Þetta hana klubbi. Staðan það orðin 27-11 fyrir F-fangum. Það er fríkast á fyrir hérna fram. Og flott línusending, ekki alveg gripin en flott spil. Já, þetta tekur bara skoti að gera en það endar á vörninni. Þeir skora sem þora. Já, nákvæmlega Telma. Samanlega þessu. Og það tekið leikhlé. FH með leikhlé. FH tekur leikhlé. Þeir skora sem þora, Telma. Já, maður. Telma sagði það, ég var eitthvað að gera takkaskot. Þeir skora sem þora. Það er svolítið svoleiðis, Það er svolítið svoleiðis, sko. Hvað er þetta? Beinlýsing, hvað er það? Það veit ég. Mikið að pissa, sko. Já. Það er mark. Er þetta... Já. Nei, koma rigning. Hæ? Það er að koma rigning. Það er að koma rigning?
Já. Og leiklið klárast núna. Strákarnir í Fram FH. Sömulega eru hérna að keppa núna, fjóruflokkur kalla sem eru að keppa eftir þetta eru farnir að hita upp. 5 mínútur eftir af. Já, 5 mínútur. Seinni hálfleik. Já, bara leiknum almennt. Já, já. Já, sýnst vera jaft í báðum liðum, já. Og FH byrja sóknina. Já, Og- kemur bara skot strax en það er skref en það var helviti Flott flott mark. mark, já. Já. Og það var sem sagt Hekla Mist sem tók þetta flotta mark en skref í liðinni. Og Framarar sókn. Það er vel brotið á hérna Önnu út af miðju, hún sækir framalega Embla Björg eða spila varlega og Kristín skýtur í hliðanendið og höfbein. Þjálfari FH vill fá losa bolta á línuna hérna. Já, og hún, nei, það er fríkast, flott vörn. Þjálfari FH að reyna að biðla einhverju til þeirra. Nei, heyrðu, og já, Edda nær boltanum fyrir fram og flott á Önnu sem, já, skorar flottu öryggi. Með sitt annað mark í þessum leik. Já. Hver, já, hún Ólafía Þóra fer út af fyrir FH og Elín Lilja kemur Þórdís þetta ver Framar að keyra upp. Missaði hann aðeins boltan. Mér er eins og sé ekki nógu mikið harpa í þessum bolta. Nei, flott línusending en hún ver. Já, hotnasending segi ég ekki línusending. Hún ver í markinu hjá FH, hún Nína Sólveig. Að missa hann á bolta næstu til Framara en ná að halda hann í leik. En missa hann þannig núna út af. Þannig að framtekur innkassuna og Eddu. Þannig að Stís róar hans leikinn hann en heldur samt áfram spilin og boltinn fyrir einhver drúlandi. Spurning hvort að hending kom. Nei. Anna og Edda nýtti þetta. Ói, óheppin. Flott skot, endar í stenginni. Það er svona 1,5 eftir. Það bil á þessum leik hérna. Staðan 27-12 fyrir FH. Já, Anna mæti framalega flott og Sunna brýtur. Flott vörn frá Mörjum. Og FH með bolta núna og hún mætir á. Tekur, já, losa og snúningsfinta og það endar í markinu stöngin inn. 1 mínúta eftir rúm. Stelpuna að stilla upp. Mæti framalega varnarmaður. Línan kemur út. Og það er innleysing hjá Sunnu. Og Edda sýnst mér, nei, hún ætlar ekki skotið. Ásdís spilar í horni á Kristínu. Það halda áfram spilinu. Já. Gengur eitthvað brösulega hana, en já, Ásdís, flott finta, en það varð hjá Nínu Sólveigu. Það er rúma 20 sekundur eftir. Nósan í eina sókn.
Heyrðu, Ásdís var eitthvað högga puttan. 10 sekúndur eftir. Stoppa leikurinn. 8 sekundur. Ásdís. Harkar þetta á sig síns mér. Og já, það eru 5 sekundur. Flott vörn hjá henni. En áflautar dómarinn leikinn af. Lokatilur 28-12 fyrir FH. Við þökkum fyrir bara samfélgina. Já, takk fyrir að horfa. Já, séu, hérna Bíðu. Ég nefnilega veit það ekki, sko. Nei, við sleppum.
Viktor. Upp í skot. Já. Tekur eitt fallegt skot fyrir okkur hérna. Ha. Já. Þeir taka fljóta með. Og Aron. Sjáu þessu vörð hjá Arni. Frábær vörð. Við erum góðir í þessu. Þeir eru fucking góðir sko. Djúvill hvað þetta er eitthvað þykkt maður. Já, Aron fucking geðveikur í vörn. Aron segir að þetta er bara soft. Yes. Og vörðin aftur í Arni. Kristófer er ógeðslega ánægður með þetta. Hann er að missa það. Kristófer. Og nei, Gunnar hoppar yfir boltan. Rosa hæmið það hjá okkur. Getur maður ekki hægt að þessa stóla hérna? Aron. Þvílík varsla hjá honum Jóhannes. Við vitum eiginlega ekkert hvað við eigum að gera núna. Nei, þetta var klaufalegt. Klaufalegt hjá Jölla. Hérna, auðvitað, nei. Ruðningur hjá honum fokkin Aroni. Vel dæmað hjá Hallgrími, ha. Já. Góðu dómur. Góðu dómur. Já. 2 mínútur. Upp með hann. Halla að segja eitthvað við Jökull og Viktor. Hvað við ættum að gera næst. Já, jú, Árni, þú verður á myndavélinni. Nei, þú. Það er ekkert erfitt, og ég skal vera. Þú skal vera. Yes, sir. Ertu á myndavélinni? Nei. Ok. Ok. Sorry. Vera að kenna. Hvað er að gerast? Hann var að segja vera ekki að segja F-fólið. Það var ekki í lagi. Fekk við 2 mínútur? Já. Kristófer. Glöðlegt. Wow. Það er eitthvað 3 skot. Hvað? Gunnar átti nei, byrju hvað, Gunnar, nei, ekkert. Oh my god. Sýll þetta er eitthvað erfitt. Sérðu víti? Yes. Já, guldspjald. Þetta er svakalega dómur hjá honum, Hallgrími. Viktor var að vippa yfir hann, sjáðu það. Hann vippar. Nei. Gott skot, öryggur. Helviti gott skot. Nei, hvað er í gangi?
Yes. Skemmtileg sending á Jölla. Rámt tek með það. Nei, aftur. Núna erum við komið með Kristófur aftur inn á. Þetta voru samt lengur en 2 mínútur held ég. Siggi hérna hitt upp Já, á hliðarlínu. Spenntur að sjá hvað hann gerir í þessum leik. Yes, Viktor! Geggjuvörð hjá Viktori. Geggjuvörð hjá Viktori. Oj, þeir missa hann út af. Mjög góð vörð hjá Fram. Rosalega góð vörð hjá okkur. Orra. Sigga kom inn á fyrir Darra maður. Siggi leysir inn. Aron. Þess Kristófer. Svaka snúða. Nei. Gunnar. Kemur. Nei. Viktor kominn á miðjuna. Og Jölli á Aron. Aron. Þvílík varsla hjá honum, Jóhannes. Hvað? Jóhannes að væla eitthvað. Það er að segja að við hefum að fá 2 mínútur fyrir þetta. Og núna. Góður hjá Arni. Nei. Erum við að fá eitthvað? Þetta er aldrei neitt, bara leikarskapur. Já, ég held það nú. Hatti að tala við F-fóðinginn. Hvað er hann að segja? Er hann að hjálpa þeim? Þessi F-fóðingar kunni ekkert handbolta. Maður, þjálfarinn að missa það. Hann er ekki ánægður með Hatta. Og strákar upp. Nei, heyrðu. Dómari, pása. Dómari, stopp. Höfuðmeiðsli. Þetta er ekki í lagi. Gott. Ég held að hann fekk í dag í augað. Nei. Allt í lagi með hann. Allt í lagi með hann. Hann er svo sterkur. Staðan er 8-8. 13 mínútur búnar. 14 mínútur búnar meina við. Og Jölli. Þeir eru að sækja á. Og Jölli. Nei, farði í gegn. Kemur. Gott skot í Arni. Gott skot í Arni. Rosa fast. Núna erum við komin í skeytisókn. Siggi. Geggjuvörð hjá Sigga. Og fyrir hornið. Og þetta er mark. Gunnar verður að halda sér. Gunnar þarf að rífa sig í gangi hérna.
Já. Það verður bara að standa hann í horninu. Það verður að bíða eftir skotinu. Þeir eru að vinna okkur með 2. Viktor upp í skot. Þvílíkt skot hjá honum Viktori. Hérna koma þær. Yes, Jökull. Yes, Jökull. Bíddu. Gott hjá Jölla. Geggjuð vörn hjá Jölla. Viktor. Hérna, Aron og í hornið. Yes, Siggi. Gott skot hjá Sigga en Jóhannes verða. Hérna kemur þér. Yes, Gunnar með hrikalega vörslu. Darri að fara að hitta upp. Nei, hann er bara að fá sér sopa. Sorry. Skot hjá Gunnar ver. Gunnar er búinn að rífa sig í gang og sending með... Aron skýtur framhjá. Aron ekki sáttur með þetta. Passaði þig, Aron. Ég sé þetta bara mjög góð vörn hjá Aron Óla. Já. Yes. Og Viktor er farin upp. Og hann er farin í gegn. Og hann snýr honum. Yes. Þvílíkur maður. Yes, Chris. Þetta er geðveik vörn hjá framurum. Viktor maður. Nei, þetta er ekki hotn. Snerti ekki Gunnar? Nei, ok. Hvað? Time out? Hvað er í gangi? Það er blautt. Það er blautt? Hvað slefaði ykkur? Þetta er svo heimskur. Hvað? Þið veist að þið heyrði þetta, sko. Og þeir fara, þarna feikuðu þið Kristófer. Nei, heyrðu, þetta er ruðningur, dómari. Þetta er samt geggjuð vörn hjá Aron Óla. Búinn að standa sig mjög vel í þessum leik. Hárrétt hjá þér, Alex. Já, yes, Kristófer, geðveikur hjá Kristóferi. Líka hjá Jölla. Barban. Nei, slakur Chris. Yes, viltu með hann? Viktor er svo góður. Þessi gæi er svo góður, sko. Ásækið Og 2 mínútur fyrir peysutók. Ásækið þetta. Heyrðu, En Viktor Bjarki skoraði. 8 er að fara út af fyrir peysutók. Svo segi ég ásækið að ég náðu þess ekki. Yes. Okkar. Framar er eiga boltan. Ég vil ekki meira upp með hann.
Og Jölli Gekkja skot hjá Jölla. geggja skoti á Jölla maður. Góð vörð hjá Aron Óla. Gæði hvernig var Aron Óla. Æ, maður. Nei, þetta er lína dómari. Nei, víti. Ha? Það snert hann enginn. Gunnar er víta bani. Hann var að fara að verja í þetta. Sjá það. Litlu ternan hans. Oj. Kemur Gunnar. Viktor er farin strax. Og Aron. Nei, Aron. Yes. F-fóðingar að væla sér hérna. Aron heldur haus. Viktor er svo góður í fucking vítum. Nei, sorry, ekki F-fórið. Í vítum. Hann vippar hann. Nei, hann snýr hann. Ekki gott víti á honum, Viktori. Allt í lagi, Viktor. Og Viktor með. Og Chris. Geðveikt skot hjá Kristóferi. Þeir taka alltaf ranga miðju. Geggjuvörn hjá Kristóferi. Yes, Siggi. Geggjuvörn hjá framurum. Og þeir skjóta yfir. Við erum búin að vera miklu betri í þessu leik. Gegn sig, er ekki leikurinn 25? Jú. 3 mínútur eftir. Eða 2,5. Fyrsta leikluka. Leikluta. Viktor. Á Jölla. Á Aron. Nei, hann feikar. Og Þetta er mark. tekur Karius á þetta hann Jóhannes. Missir hann inn. F á því svo. Hvað gerir þær? Geggjuð vörð hjá framárunum. Siggin af frákastinu. Óf. Ekkert á þetta. Bara leikaraskapur. Og Sigga. Nei, horfði í hotnið. Og Jölli fer samt í gegn. Geðveikt skot. Og geðveikt hlaup hjá Jölla. Mínúta eftir. F-fáingar í sókn. Staðan er 15-11.
Gunnar nær ekki að verja. Þetta er ekki hans dagur í dag. Þrjátíu sekúndur eftir, 15-12 fyrir Fram. Fram tekur leikhlé 20 sekúndur eftir. Halli þarf eitthvað að ræða við strákana. Já. Og 10 sekúndur eftir. 9, 8, 7, 6, 5. Viktor fyrir upp í skoti. Það var ekki. Og þetta er búið. Geggjaði fyrsta hálfleikur Fram. 15-12 fyrir Fram. Og svo eins og ég bara, viti, að þetta er fyrsta skipti hjá mér á Arnarni. Taka þarna, ef þetta var eitthvað lélegt þá bara afsökuðu það. Og núna förum við í auglýsingar.
Hérna koma F-fáingarnir út. Núna er leikurinn að fara að byrja. Seinni hálfleikur hjá FO Fram er núna að fara að hefjast. Staðan er 15-12. Fyrir Frömmurum. Núna er seinni hálfleikur að byrja. Já, þvílíkt skoti á Viktori. Stöngin inn. Új. Skref á F-fáinga. Viktor með peysutog. Nei. Fríkar fyrir F-fá. Þvílíkt skoti á Viktori.
Og Kristófer ánægður með þetta. Hann missir að Kristófer nær boltanum og fljótur að setja hann. Senda hann upp. Darri missir boltan. Og nei, missa boltan og lína. Og þeir feikuðu þá. Ó, nei, wow. Ég hef aldrei séð þetta áður. Kristó var að halda á F-fæðingunum. Tvígrip. Drífa sér að taka þetta fram að hennir. Viktor sendur á Jölla. Jölli fyrir gegn og skýtur. Skýtur framhjá. Við fáum frákast. Hann sendur á Kristófer. Kristófer fann í gegn. Þetta fríkast. Já. Viktor missir hans. Fer á varnarmanni á FH og inn. Óheppinn FH-ingar. Darri dettur. Jölli. Rosa góð vörn hjá framherjum. Nei, hann er farinn í gegn. Og Gunnar ver. Gunnar með geggjaða vörslu. Og Siggi fór hann í gegn. Hei, dómari. Fríkast. Maður. 18-13 fyrir frömmurum. Halli tekur aftur leiklið. Annað leiklið. Staðan er 18-13. 18-13 fyrir frömmurum. Viktor. Já, og Viktor snýr sér og Kristófer, sorry, skorar. Þarna eru maður. Kristófer ánægður með þetta.
Já, yes. Geggjaður í vörn. Hjá framönum. Geðveik vörn. Og þeir fara gegn... Hvað? Unni smá illa staðsettur í markinu hana. Já. Og Siggi. Sjá Sigga. Nei. Viktor nær einhvern veginn boltanum. Þetta hefur verið svo nett eða Viktor hefði náð skoti. Viktor með svolítið lélega sendingu. F-fáingarnir skora. Staðan er 19-15 fyrir framönum. Nei, yes, Kristófer og hoppaði inn. Geðveikur Viktor. Geggjaður. Leikaraskapur hjá F-fáingum. Nei, já, Gunnar. Meistarinn. Heyrðu, dómari. Fljótir vörn. Skot hjá FH. Þetta var gott skot hjá FH. Gunnar var bara ekki ready fyrir þessu skoti. Og Siggi. Senda Viktor. Hrikalegt. Geðveikt. Geggjaður hjá Viktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ári. Ég held að það voru fleiri í smá stund. Guð hjálpi mér. Og Jölli lengi að spila boltanum. Þvílík varsla hjá Jóhannes og geðveik sending og FH. Guðs. Jóhannes með góða sendingu og geggjaða vörslu. Jölli sendur á Aron og FH verð þetta. Geðveikur í vörn, strákar. Yes, geggjum vörslega Gunnar og Barbansinski. Þetta var langt yfir. Og Viktor nær að stela honum. Kominn í 1 á 1 og hann
skorar. Öruggur á því. Þeir F-fæðingarnir þurfa að fara að æfa sig að taka ánægilega miði. Geggjaður Tjöla. Hann feikar hann illa. Yes. En þeir skjóta framhjá. Gunnar fljótur að spila honum upp. Viktor sendur Jölla. Jölli fyrir gegn. Og reynir að vippa. En Jóhannes nærði. Og það er víti. Jóhannes ekki sáttur. Ekki sáttur með það. Og Viktor tekur vítið. Viktor heldur öruggur í vítunum sínum. Hann var bara óheppinn hérna áðan. Skjót í slána. Sjáum hvað hann gerir núna. Vá, öruggur á því. Og heyrðu þetta Nei, Siggi byrjaði alltaf, hélt að það væri fríkast fyrir okkur. Byrjaði bara að hlaupa upp. Jolli. Kristófer. Alvon. Nei, passa Kristófer. Geggjuður hjá frömmurum. Og við stelum honum aftur. Þá Jölli, Viktor. Núna þurfum við bara að vera slagir. Viktor aftur. Viktor. Þarna við vera rólegir. Og geggju sending á Viktori. Vá maður. Geggju sjótt frá framarum. 24-18 fyrir frömmurum. Og Jölli stelur honum aftur. Viktor kominn einn á móti einum. Og kloppar Jóhannes. Svakalegt hjá Viktor hérna. Og FH tekur leikhlé. Þetta búið að vera geðveikt. 25-18. Bjarki eitthvað annað. Nei, 12 mínútur eftir að þessum leik.
Geggjuvörð hjá Jölla. Jölli. Fótur. Passa. Og hann farin í gegn. Og Gunnar Ver. Og hann fyrir skoturgla. Nei, hann feikar. Og hann og Gunnar Ver. Og það víti. Gunnar samt hrikalega góður í vítum, sko. Og F-fóðingar skora. Og Jölli fann náttúrulega í gegn. En þeir brjóta á honum. Viktor fer upp í skot. Þvílíkt skot í honum Viktorum maður. Og Jölli nær að halda honum. Við verðum að brjóta alveg á þeim samt. Jölli nær að pikka boltan. Kristófer, geðveikur hjá Kristóferi. 10 mínútur eftir, staðan 26-19 fyrir Fram. Og Jölli nær honum ekki. Og nei. Og fara upp í skot en Gunnar verið þetta. Geggjuvastlega á Gunnari. Jölli. Sending á Kristófer og Kristófer skorar. Geggjuð sending hjá Jölla. Helvíti öruggur. Geggjuð vörn hjá Kristóferi. Og Viktor tekur sénsinn. Og þeir eru farin í hornið. Og Aron er að pikka í hann. Fuck. Nei. Sorry. Aron, Jölli, Viktor. Og Viktor og Logi. Nei. Jóhannes Ver. Og vera slagir. Aron verður fljótur upp með hann. Halli segir að við erum að vera rólegir. Og Jölli. Geggjað feik hjá Jölla. Geggjað feik. Búinn að vera mjög góður í þessu leik. Og Aron og Viktor. Viktor kominn einn. Og hann skorar. Viktor er búinn að vera geggjaður í þessum leik. Allt framliðið er búið að vera geggjað í þessum leik. Það er 29-20 fyrir Fram. Og hann fyrir skot, Viktor Verda. Og það er horn. Fyrir FH.
og geggjusending. FH skorar. Og geggjusending hjá Jölla. Úiss! Jóhannes náði að snerta hann, en það var ekki nóg. FH verður að rífa sig í gang. Geggjuverð hjá Kristóferi. Á Kristófer. Það var 2 mínútur fyrir þetta. Klöfulegt hjá Kristóferi. En góð vörn. Geggjuverð hjá Aroni. Víti. Nei, Og 2 mínútur. annar 2. 2 mínútur á 0. Við erum 4 inn á núna. Koma Gunnar. Núna eru framarinni bara 4 inn á. Fimm mínútur eftir. Staðan er 30-22 fyrir frömmunum. Viktor. Og Viktor fyrir skot. Þvílíkt skot hjá honum Viktori. Nei, Viktor. Orr. Þeir skora. Það er mínúta þangað til að Kristófer nær að koma inn á. Og það er mínúta og 10 sekúndur þangað til að Aron fær að fara inn á. Og Viktor. Núna þurfa bara strákanir að vera slakir og bíða. 30 sekúndur Kristófer. Nei. Og Logi. Logi! Ei! Logi. Og hann fyrir skot! Ásaki þetta. Tíu sek í Chris. Og það eru 30 sekúndur í Aron. 2, 1 og Kristófer fær að fara inn á. Og 15 sek í Aron. Og skot! Geggjað skot hjá Viktori. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og Aron inn á. Aron inn á! Aron inn á! Slaka á, slaka á, slaka á. 32-25 fyrir frömmurum. 3 mínútur eftir. Og við taka 7. Og Logi! Logi! Logi skorar! Logi með markina. Og Yes, geggjað Og vörn hjá- Gunnar. Vera slakir. Aron í gegn með þig. Og skorar!
mark hjá Arni. Flott maður. Geðveikt mark. Og núna eru 2 mínútur. Geggjuvörn hjá Frömmurum. Tvær mínútur eftir, staðan 34-25. Og FH skorar. Logi kominn út af, Siggi kominn inn á. Og Viktor með hrikalegt skot upp í skeitin. Þessi maður er eitthvað annað. Passaði Chris. Wow. Kristoffer fær ekki að spila restina af leiknum. Hann fær ekki að spila neinar meiri mínútur í leiknum. Og rautt spjald. Rautt spjald Hann á Kristoffer. Ég held að hann fær ekki að spila. Býtu, hann fær ekki að spila næsta leik. Nei. Nei, ok. Mínúta eftir á þessum geggjaða leik. Staðan er 35-26. 26 fyrir Frömmurum. Og inn í horninu. Og Gunnar Ver. Siggi nær frákastinu. Nei, F-fóingur fær frákasti. Og skýtur undir Gunnar. Þrjátíu sek. Og Viktor nær einhvern veginn boltanum og þeir brjóta á honum. 10 sekúndur eftir. Og skot yfir. 5, 4, 3, 2, 1. Og leikurinn er búinn. Fram vinnur 35-27. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig.